very good evening to you and welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 17th July 2025, which is equivalent to 22nd Muharram 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the highlights. Contractor handling Roman Psyche Bridge and Kebe Road asked to complete the project within the stipulated period. Aja project collaborates with Nagarta Community Health and Gender Education Initiative to tackle out-of-school women and adolescent girls in Sokoto State. Ministry of Women and Children Affairs Sokoto in collaboration with UNPF to train 40 adolescent survivors of gender-based violence on skill acquisition. Now the news in detail. The Sokoto State Deputy Governor Alhaji Idris Muhammad Gobir has directed the company handling the Roman Sarki Bridge and Kebe Road roads Nigeria PLC to hasten the completion of the work. He issued the directive while on an inspection visit to the two sites. Jamilu Musa Meishanu reports. Alhaji Idris Gobir said the company has no excuse to executing the project at snail pace, as government has already paid 50% of the total sum of both the work. The Deputy Governor, who is also the overseer of the Ministry of Works, said government will not accept any request for variation as adequate funds were given to the company at initial stage. Alhaji Idris Gobir assured of his readiness to revisit the sites for the inspection to ensure compliance. You cannot just award contract, you understand, and go back home and sit down, and start watching the contractor without supervising. Effective supervising, you understand, is what make the job to be done in a quality way. That is one. Two, efficiency, you understand, so that they can finish it on time. But as I came to this place, honestly speaking, both the two sides, I'm not happy, because this is a contract that was awarded long time ago, and 50% was given for the contract, you understand. And what I'm expecting to come at this place to meet, maybe like 60% or 70%. So that I know, the remaining maybe just like something like 20 or 30%. But at least, I have warned the contractor, warning my engineers from the Ministry of Works that please, they should be very vigilant to make sure that, this work, you understand, was done on time, because almost, when you look at the time frame, you understand, it's almost very soon it was expired. So, and it is not costing the government anything, because why the governor is paying 50% for any project, you understand, just to avoid variation, because you don't have any reason to say the money was given to me, it's not enough for me to buy materials. A lie, you understand, the money is enough for him to buy material. Responding, the site engineer of the construction firm, Engineer Misbahu, pledged that the significant progress will be witnessed during the next visit by the Deputy Governor. He said the company will mobilize machines and personnel to ensure speedy work. The Deputy Governor was accompanied on the inspection visit by the member representing Tangaza Gudu Federal Constituency, Sani Alhaji Yakubu, Chief of Staff Government House Alhaji Aminu Dikko, two special advisors from the area, and Permanent Secretary of the Ministry of Works Alhaji Ibrahim Muhammad. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. The management of Ashabu Rasulullahi Islamia School in Tangaza local government have appealed to the state government to assist the school to have permanent sites. Headmaster of the school, Malam Aliu Muhammad, made a plea when the Executive Secretary, Arabic and Islamic Education Board, Ahmed Baba Altine, visited the school in continuation of his assessment visit to Islamia and Quranic schools across the state. Education correspondent Aminu Al-Hussein Amanawa completes the story. The headmaster of the school, Malam Ali Muhammad, said for the 20 years of establishing the school, it is facing challenges of enough structures despite the large number of the students. He therefore stressed the need for the construction of the land donated to the school by the State Commissioner of Environment, Nurat Al-Hatu Shehu Tangaza, who is also an indigenous of the area. Responding, the Executive Secretary promised to forward their request to the state government, assuring that very soon their problem will be eaten of their funds. Because they have solved half our problem. In some places, the water is not there. They have to use the water. 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 They have to
the problem of expansion is land. But these people, they are lucky. The Nuna Tangaza Commissioner for Environment has bought this land for them. So what remains now is for us to build. And inshallah we will pass on their complaints to the governor with the hope that inshallah the Samia school will be built here. Do you see where they operate now? It's very small. They have large number of pupils, and if it rains, that means there will be no school. If there's too much coal, around the coal weather Hamatan, there will be no school. But with building, there will be school inshallah. So we want to thank him most sincerely. Babaltine, however, praised the commissioner for his generosity, which he said will complement the effort of the state government to move education forward, and charged other politicians to emulate. Other schools visited by the executive secretary and his entourage include Marhumu Malan Hamidu, Makarantar Malan Haladu, and Makarantar Malan Muhammad Namaza, all in Tangaza local government. Aminu Alhussein Amanawa reporting for Alu TV News. The Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile project, in collaboration with the Nagarta Community Health and Gender Education Initiative, has commenced a 4-day training workshop for learning facilitators under the Second Chance Education Program for out-of-school women and adolescent girls in Sokoto State. Education correspondent Aminu Al-Hussein Amanawa once again has the details. The training is expected to build the capacity of learning facilitators and strengthen the implementation of the Second Chance Education Program across the state. Declaring the training open, the special advisor to the Governor of Agency for Mass Education, Ibrahim Muhammad, represented by the Director of Administration, Usman Hali Tazan, urged participants to be punctual and fully committed throughout the training. Also speaking, Sokoto State Agile Project Coordinator Dr. Mansour Isa Buhari highlighted the project's goal and expected impact. Will be center facilitators for each of the centers. So we are going to train them on how to handle the centers and what to teach these adolescent girls in these centers. And the project will also create more centers, additional centers across the state. Presently we have 25 learning centers, but in the coming years they will be increased to 100. The Executive Director, Nagarta Community Health and Gender Education, explained that the training was designed to equip the participants with knowledge for them to carry their assignment diligently. The training will we span for 4 days, and inshallah we intend to deliver quality training so that we can have an impactful training that will produce the quality facilitators. In their several speeches, representative of the State Commissioner Ministry for Basic and Secondary Education, State Universal Basic Education Board, encouraged facilitators to embrace the opportunity to contribute meaningfully to the empowerment of women and girls through education. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Do not forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can visit us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs, or watch us live while the program is running. Now the news continues. The Nigeria Union of Journalists, NUJ Sokoto State Council, sent its congratulatory message on the elevation of the press secretary to the governor of Sokoto State, Mala Abubakar Bawa, to the position of Director General, Media and Publicity to the governor. This appointment is clear recognition of Malam Bawa's consistency, professionalism, and outstanding dedication to duty. In a statement signed by Usman Muhammad Minji, Chairman, and Muhammad Nasser Bello, Secretary of the Council, said, as the Press Secretary, Abubakar Bawa demonstrated uncommon commitment, clarity in communication, and a deep understanding of the media landscape. It is therefore no surprise that the governor found him worthy of a greater responsibility.
The NUJ Sokoto State Council is proud to identify with Malam Bawa at this important milestone in his career. The NUJ said it is no doubt that Bawa will bring to this new role the same passion, competence and strategic insights that have defined his service over the years. His humility, work ethic and understanding of the dynamics of government communication will continue to serve the state positively. The union extended its profound appreciation to Governor Ahmed Aliu for recognizing the value of professionalism in appointing a seasoned journalist and committed union member to such a sensitive role. This gesture underscores the governor's belief in merit and excellence. The statement equally uses the medium to urge the governor to extend more support to the NUJ Sokoto State Council in its efforts to promote ethical journalism, build capacity among its members, and contribute to the overall development agenda and of the state through responsible media engagement. As always, the NUJ pledges its support and partnership with the state government in advancing good governance and public enlightenment. In a concerted effort to reduce the number of beggars on the streets, the Sokoto State Ministry of Women and Children Affairs, in collaboration with the United Nations Population Fund, organized a 5-day livelihood training program focused on skill acquisition for 40 adolescent survivors of gender-based violence, GBV. Abubakar Tauba has more on the details of the story. The 5-day training on skills acquisition for adolescents was organized by the Sokoto State Ministry for Women and Children Affairs in collaboration with the United Nations Population Fund. In an interview with Alu Tv News, Madam Musa Hamako, Director of International Cooperation at the Ministry of Budget and Economic Planning, stated that the closing ceremony aimed to support adolescents who are survivors of gender-based violence with the cash assistance and practical items related to skill acquisitions, empowering them to take care of themselves after receiving treatment and returning home. He added that many of these individuals become beggars after treatment due to lack of skills. The essence of the training is after operating on them, after the surgery. When they come, there's a plan, UNFPA supports the surgery. After healing, we have to reintegrate them back to their various communities. After the reintegration, what we will notice is that when they go back to their community, they go back broke. They have left their work because when they come here, they will spend more than 3 months between the operation and then recovery. So when they go back, they have lost the trace they are doing there. So that's why we came up with this plan to train them again on the trade they want to learn. We give them skill acquisition, reintegrate them back to their society with starter packs and then some little money to start their life all over again. Sokoto State Commissioner for Women and Children Affairs Hajia Hadiza Ahmad Shagari emphasized the importance of the Sokoto State government places on the role of women. She stated that this program was developed to assist women in becoming self-sufficient. She highlighted the achievement made under Governor Ahmed Aliu regarding the women's sector, announcing that the Women's Center will soon undergo renovations following the approval from Governor Ahmed Aliu. At the closing ceremony, items distributed to the trainees included masa makers, zobo packs, kwai start packs, local fryers, and charcoal. In an interview with Alu Tv reporter, the beneficiaries expressed their gratitude to the Sokoto State government for the initiative and assured that they will make good use of the items they received. In another development, Hajia Mariam Ahmad Bara Duamoko, the Permanent Secretary of the Ministry of Budget and Economic Planning, handed over 100 CS packs to the Chief Medical Doctor of Mariam Abacha Women and Children Hospital. After receiving the donation, the CMD of the hospital, Dr. Hadiza Tora Aliu, stated that this donation demonstrates Governor Ahmad Aliu's deep concern for women in the state. She vowed to distribute the CS packs freely to the beneficiaries as directed by the Sokoto State government. 100 CS packs and mama kits.
which we are used to use for our VVF survivors. As you are all aware, the VVF patient are special patients for us because this is their center. We usually treat them free and their medication is free of charge. And when they become pregnant, we do CS for them, and which is also done free of charge. So this Mama Kids also, we want to use it in order to encourage our pregnant women to attend antenatal care. After attending the antenatal care, they should come to the hospital for delivery. This is what will make them to be qualified to receive Mama Kids. The closing ceremony was attended by permanent secretaries from both the Ministry of Budget and Economic Planning and the Ministry of Women and Children Affairs, as well as traders and various women's groups. Abakar Toba, reporting for Alu TV News. Following the passing of the former President Muhammadu Buhari, Nigerians across the country are reflecting on his legacy, describing him as a patriotic leader who showed deep concern for the underprivileged. In Sokoto Metropolis, our correspondent Amina Hassan Gumi went around the city to gather public reactions and hear firsthand how residents are remembering the late president. He was a man of few words, but strong actions, according to some retired civil servants. Losing someone like Muhammadu Buhari is a great loss, not to only Nigerians but to the whole world. Because nowadays it is very difficult to find a leader like him. Even though we can't lose hope, because he held many positions like minister, governor, head of PTA, military head of state, and civilian president, and I pray may Allah forgive him. After now, people are still benefiting from what Buhari introduced, especially by the provision of palliatives to the citizens. For the history of Nigeria, there has been no administration like that of Muhammadu Buhari that provide cash assistance that reach directly to ordinary people, because it is during his time that people, especially farmers, were supplied with fertilizers and palm inputs. Just as his family, I personally forgive Muhammadu Buhari. While some expressed criticisms of his administration's shortcomings, especially in areas like security and the economy, most agreed he remained committed to national unity and anti-corruption throughout his tenure. I was happy with his death because of the situation we found ourselves, but later on I sympathize his family and also forgive him as a Muslim. Actually, I cannot commend the administration of Muhammadu Buhari because a lot of people have suffered during his tenure, and if I commended his tenure, I'm not fair to myself, but I forgive him. I will never forget was late Muhammadu Buhari because it was during his time that I was about to collect 10,000 naira assistance, but due to the policy he brought that time, I was unable to receive that money. But for now, I forgive him. Muhammadu Buhari was born in Daura, Katsina State. He served as Nigeria's military head of state from 1983 to 1985 before returning as a democratically elected president in 2015. His 8-year civilian leadership was marked by a strong anti-corruption campaign, controversial economic decisions, and efforts to boost infrastructure and agriculture. As the nation mourns, many in Sokoto say they hope his legacy of integrity and service will inspire future leaders. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. That ends the news at this hour, but before we go, and a look at stories that made headlines. We reported to you that the contractor handling Roman Sariki Bridge and Kebe Road has been urged to complete the project within the stipulated period. State Deputy Governor Idris Mohammed Gobi made a plea during an inspection visit to the sites. We also brought to you that the Agile project has collaborated with Nagarta Community Health and Gender Education Initiative to tackle out-of-school women and adolescent girls in Sokoto State. We also told you that the Ministry of Women and Children Affairs Sokoto, in collaboration with United Nations Population Fund,
organized a training workshop to train 40 adolescent survivors of gender-based violence on skill accusations. On behalf of the news editor, Bashar Abakar, and the production team, I am still Hafsa Muhammad Kabi saying, may God lead our leaders right. An bukaci ɗan kwangila wanda yake gudanar da aikin gyaran gada wadda ta haɗa garin Kebbi da ya ƙoƙarin kammala aikinsa a cikin lokaci. Shirin nan na Agile tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai suna Nagarta Community Health and Gender Initiative tana yunƙuri wajen ganin an shawo kan matsalar yara waɗanda ba sa zuwa makaranta, musamman ma dai 'ya'ya mata. Ma'aikatar bunƙasa harkokin mata da ƙananan yara a jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa na Majalisar Ɗinkin Duniya a ɓangaren bunƙasa al'umma ya horas da waɗanda suka fuskanci musgunawa musamman ma dai akan sana'o'i daban-daban domin dogaro da kai. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv. Yau Alhamis 17 ga watan Yuli shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 22 ga watan Muharram shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir ya buƙaci ɗan kwangila wanda yake gyaran gadar nan da ta tashi zuwa garin Kebbi da kuma Roman Sarki da ya yi ƙoƙarin ganin ya kammala aikin a cikin lokacin da aka sharɗanta. Ya bayar da wannan umarnin ne a lokacin da ya kai wata ziyara a yankin. Jamilu Musa mai shanu ya haɗa mana wannan rahoto. Alhaji Idris Gobir ya bayyana cewa kamfanin da ke aiwatar da aikin bai da wata hujja na yin aiki mai tafiyar hawainiya. Kasancewar gwamnatin jihar ta riga ta biya kashi 50 na jimillar kudaden ayyukan tun da farko. Mataimakin gwamnan jihar wanda kuma shine mai kula da ma'aikatar ayyuka ta jihar ya ce gwamnati ba za ta bayar da kowane ƙarin kuɗi ba domin an riga an ba kamfanin isassun kuɗaɗe tun farkon fara aikin. Alhaji Idris Gobir ya bayyana shirin komawa wuraren da ake aikin domin gudanar da duba don tabbatar da bin ka'idar kwangilar. Da yake mayar da bayani, injiniya Misbahu wanda ke kula da wurin aikin ya sha alwashin cewa za a samu gagarumin ci gaba kafin dawowar mataimakin gwamna domin duba aikin nan gaba. Ya ce kamfanin zai tura kayan aiki da ma'aikata cikin gaggawa domin tabbatar da ƙarin sauran aikin yadda ya kamata. A yayin ziyarar, mataimakin gwamna yana tare da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Tangaza da Gudu, Sani Alhaji Yakubu, da shugaban ma'aikatar gidan gwamnati Alhaji Aminu Dukko, haɗi da wasu masu baiwa gwamna shawara biyu daga yankin da kuma babban sakataren ma'aikatar ayyuka Alhaji Ibrahim Muhammad. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. Makarantar Islamiyya ta Ashababu Rasulullahi da ke ƙaramar hukumar mulkin Tangaza sun buƙaci gwamnatin jihar Sokoto da ta tallafa musu domin ganin sun samu mazauni na dindindin. Shugaban makarantar Malam Aliyu Muhammad shine ya yi kiran a lokacin da sakataren hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar Sokoto Alhaji Ahmad Baba Altine ya kai ziyarar dudubawa a makarantar. Aminu Alhussaini Amanawa
yana kan layi da cikin wannan rahoto. A cewar shugaban makarantar Malam Ali Muhammad, shekaru sama da 20 da suka gabata na kafin makarantar ta kasance cikin hali na fuskantar kalubale musamman ma na rashin azuzuwa duk da cewa suna samun yawan ɗalibai. To shine nake fatan gwamnatin jihar Sokoto ta taimaka mana dan Allah ya gina mana wannan makarantar mu samu jin daɗin tsaya mai karatun da kuma karanta su a wannan wuri. A rake bai na bukatar da ke akwai na masu hannu da shuni da masu ruwa da tsaki da su shigo domin tallafawa na ganin an samar da gini a wani fili wanda kwamishinan muhalli na jihar Nura Dalhatu Tangaza wanda dan asalin karamar hukumar ne ya bayar. Da yake mai da jawabi sakataren zartaswar hukumar harshen larabci da ilimin addini ta ja Alhaji Ahmad Baba Altine ya sha alwashin tura bukatar su ga gwamnatin jiha inda ya bayyana cewa ba da jimawa ba gwamnatin jiha za ta yi kokari na kawo ƙarshen matsalar. Fili nasu ne kwamishinan Nura Tangaza ya sai musu dama kai su harkar siyasa kaga nashi bangare ya taimaka kuma makarantar su ba isa wani zama yara sun yawa in fact ba ga yawa ne ko saboda kin ana noma ne. So insha Allah za mu gabatar da ƙorarin su gwamna da nufin insha Allah za a gidan su insha Allah ta islamiyya don ka ko lokacin damina ko ɗari kaga suna da wani zama don can yanzu an kai ruwa dole su tashi in san yawa ko dole su tashi amma kan an kai musu wuri daman harkar gwamnati taimaka ne. Alhaji Ahmad Baba Altine a dan haka ya ba wani namijin kokarin kwamishinan bisa kokarinsa na mara baya ga shirin gwamnati musamman kokarin da take na cidda bangaren ilimi a gaba inda mai buƙaci sauran 'yan siyasa da su koyi da shi. Sauran makarantun nan da sakataren zartaswar hukumar ya ziyarta dai sun hada da makarantar marhumu Malam Hamidu, makarantar Malam Haladu, makarantar Malam Muhammadu Dan Maza, dukkanin su da ke karamar hukumar mulkin ta Tangaza. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein, Amanawa, labarun Alu TV. Shirin nan na farfado da ilimin 'ya'ya mata wato Agile tare da haɗin gwiwa da wata ƙungiya mai suna Nagarta Community Health and Gender Education a Turanci sun soma gudanar da wani taro na kwanaki 4 da zumar ganin an bunƙasa sha'anin ilimi da kuma tabbatar da ganin 'ya'ya mata waɗanda ba sa zuwa makaranta sun samu wannan damar ta yadda za su amfana. Aminu Al-Hussein Amanawa ya haɗa mana wannan rahoto. Taron horaswan dai na kwana 4 na da manufa ne na ilmantar da waɗanda za su ilmantar da sauran al'umma musamman da zai ba su damar ɗabbakar da sabon shiri wanda ke ƙarshen shirin na Agile da ke bayyana buɗe taron mai ba gwamnan jihar nan shawara kan ilimin manya Ibrahim Muhammad wanda daraktan mulki na ma'aikatar Usman Hali ya wakilta ya buƙaci mahalarta taron da su kasance masu halartar taron a kodayaushe tare ma da mai da himma wajen ganin sun samu horon da ake ba su. Da yake magantawa wato jami'in shirin na jihar nan ta Sokoto Dr. Mansur Isa Buhari ya bayyano wasu daga cikin makasudin da shirin ke son cimmawa. Wanda yanzu muna da santoci 25 amma dai za a kara su zama santoci 100. Dama ɗaliban na karuwa ana kara buɗe wasu santoci, so wannan ana ba su horo ne don su san yadda za su riƙe wa'annan santocin kuma da su koya ma mutane abubuwan da ya kamata su koya musu wa'annan santoci domin ci gaban mu gabaki ɗaya. Shi ma da ke magantawa daraktan kungiyar da ke ɗabbakar da shirin ta Nagarta wato a nan Sokoto ya bayyana cewa taron na da manufa ne na ilmantar da wato jami'an na ganin cewa sun gudanar da ayyukansu inda ya dace. Za mu kwana 4 muna horar da waɗannan learning facilitators da za su koma a ƙananan hukumar mulkin su ci gaba da horar muna da sauran mata waɗanda ba su samu damar yin karatu ba a makarantunmu na non-formal learning centers. A kalamansu daban-daban wakilin kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto da ma na hukumar kula da ilimi bai ɗaya ta jihar Sokoto dukkaninsu sun karfafi mahalarta taron da cewa su yi amfani da wannan damar ta hanyar ganin an samar da ci gaba musamman ta ingantar da ilimin 'ya'ya mata. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Kada ku shafa kuna sauran labarun ne daga gidan talabijin na Alu TV daga Sokoto birnin Shehu cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryen Alu TV
a kafafen sadarwa na zamani musamman ma dai YouTube, yayin da kuma za ku iya kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa shafinmu na Facebook. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji na Alu TV a wayoyinku na salula musamman a ma'adana ta Alu TV domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa a halin yanzu. Labarin za su ci gaba. Ƙungiyar 'yan jarida reshen jihar Sokoto ta taya murna ga sakataren yada labarai na gwamnan jihar Sokoto Abubakar Bawa, musamman ma dai a mukamin da ya samu na babban darakta a jihar nan. Wannan nadin dai a cewar shugaban kungiyar Usman Muhammad Binji ya zo daidai lokaci la'akari da kwarewa ta aiki wadda Abubakar Bawa yake nunawa a matsayinsa na ɗan jarida. Alhaji Usman Muhammad Binji tare da sakatarensa Nasir Muhammad Bello sun bayyana cewa ba shakka Abubakar Bawa ya nuna kwarewa da kuma tabbatar da ganin yana gudanar da ayyukansa kamar yadda ya kamata ta hanyar isar da sakonni na gwamnati da kuma kokarin ganin an gudanar da shi ba tare da samun wata matsala ba. Ta bayyana cewa ba a yi mamaki ba kasancewar gwamna Ahmed Aliyu ya zaɓi Abubakar Bawa domin ya ci gaba da gudanar da wannan aiki. Ƙungiyar ta bayyana cewa tana alfahari da irin aikin da Malam Abubakar Bawa ke gudanarwa, musamman ma dai la'akari da muhimmancinsa. Ƙungiyar daga nan sai ta ce har ila yau Abubakar Bawa ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da ganin ya nuna ƙwarewa da zaki damtse wajen isar da sakonni na gwamnati tsawon shekaru da yayi yana gudanar da wannan aiki na jarida, inda ta ƙara da cewa irin yadda yake gudanar da aikinsa da kuma tabbatar da ganin ana wanzar da sha'anin gwamnati kamar da ya kamata al'amari ne da ya zama wajibi ƙungiyar ta jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto domin ɗaukaka martabarsa zuwa babban darakta a jihar nan. Ƙungiyar daga nan sai ta yi jinjina ga gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu akan ba da wannan dama ga ƙwararren ɗan jarida Abubakar Bawa domin gudanar da wannan aiki da kuma wani ɓangaren ƙara masa wannan matsayi ta yadda zai dage domin ci gaba da gudanar da ayyukansa. Bayanin har ila yau ya yi amfani da wannan dama inda ƙungiyar ta bayyana ci gaba da bayar da cikakken goyon bayanta ga gwamnatin jihar Sokoto, musamman ma dai wajen ganin ana gudanar da ayyukan ci gaba a tsakanin al'umma. Har ila yau ta ce za ta yi ƙoƙari wajen ganin ta ba da dukkanin gudunmuwar da ya dace domin tabbatar da ganin aikin jarida yana ci gaba da wanzuwa kamar yadda ya kamata a jihar Sokoto. Kamar kullum dai ƙungiyar ta yi alƙawali haɗa kai da gwamnatin jihar Sokoto domin samar da kyakkyawan jagoranci ga al'ummar jihar nan baki ɗaya. A wani yunkuri wajen ganin an rage yara masu garramba a kan titi, ma'aikatar bunƙasa harkokin mata da kuma ƙananan yara tare da haɗin gwiwa da asusun tallafawa na Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman ma dai a ɓangaren bunƙasa al'umma, sun shirya wani horo na kwanaki 5 wanda zai samar da mafita ga mata waɗanda suka fuskanci musgunawa, musamman ma dai domin su kasance masu dogaro da kansu. Abubakar Tauba yana kan layi ɗauke da wannan rahoto. Taron na horaswa na kwana 5 wanda ya kunshi koyar da matan ayyukan hannu. Taro ne wanda ma'aikatar kula da lamuran mata da ƙananan yara ta jihar Sokoto ta shirya haɗaka da asusun kula da yawaitar al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya. A yayin zantawa da sashen labarai na Alu Tv, Malam Musa wanda kuma darakta ne na ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasashen kuma kana daga ma'aikatar kasafin kuɗin jihar Sokoto, ya bayyana cewa makasudin dai bikin rufe horaswa ta kwana 5 shine domin a tallafa ma matan da ke fama da lalurorin fitsari da kuɗaɗen sana'a da kuma a ba su kayayyakin sana'a domin dai su samu dogaro da kawunan su bayan karɓar magani idan sun koma gida. Ya ƙara cewa da yawa daga cikin su na koma mabarata sanadiyar rashin aikin yi. Ƙoƙari tare da haɗin hannun ma'aikatan mata a mai da su can ga gidajensu, to amma suka je can ga gidajensu ana kyamansu, sannan suka koma ba su da duk wani sana'a da suke yi can sun baro shi. To yanzu nan in an kai musu aiki
mu kuma da tallafin ƙungiyar ƙasan turai gaba ɗayansu ƙarƙashin UNFPA sai mu taimaka musu mu sa a horar da su a koya ma kowace za ta faɗi sana'ar da take so sai a mata horo bisa sana'a din. In aka mata horo bisa sana'a din sai mu ba ta kayan da za ta ta fara sana'a da 'yan kuɗi da za su biyo baya sai mu ba su saboda da sun koma can garuruwansu suna da sana'ar da za su yi saboda su dogaro da kai. Yayin da take jawabi, kwamishina a ma'aikatar lamuran mata da ƙananan yara Hajiya Hadiza Amur Shagari a bayyana irin ƙoƙarin da gwamnati ke yi musamman ma a sha'anin mata. Ta ƙara da cewa an fito da wannan shiri ne domin dai mata su samu dogaruwa daga kawunansu. Ta zayyano abubuwan da aka samu na ci gaba a ƙarshen gwamnatin Ahmad Aliyu wanda suka shafi lamuran mata. Ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a fara gyaran cibiyar koyon sana'a ta mata da ke jihar Sokoto bayan amincewa da hakan da gwamnati Ahmad Aliyu ya riga ya yi. Gaskiya ina kira ga waɗanda sun ka amfana da wannan tallafi da su yi amfani da su ta hanyar da ya dace, saboda gaskiya babu daɗi a ce an ba mutum abu ya je ya sesuwa. Dama ita gwamnati koyo shi abin da take so kaga an samu ci gaba, an samu bunƙasa. Kowace jiha ana son a samu irin wannan ci gaba. To mun gaskiya ina kira gare su da dan Allah kayan nan da an ka ba su su yi amfani da su ta hanyar da ya dace, su koma gidajensu abin nan da sun ka koya su fara waɗannan sana'o'i saboda wannan ci gaba ne ga jihar mu. Mun hison a ce Sokoto tana gaba, kuma ko yanzu na sani Sokoto muna kan gaba wurin harkar koyar da mata irin waɗannan sana'o'i. Kakin da dai aka rarrabawa waɗanda suka samu horaswas a lokacin bikin roye taron sun haɗa da kayayyakin koyon masa, kayayyakin koyon soɓo, kayayyakin koyon kwai da kwai, murahunan karhuna da kuma buhuwan gawai. Yayin da suke zantawa da sashen labaru na Alu Tv, waɗanda suka amfana sun bayyana jin su matuƙa ga gwamnatin jihar Sokoto akan sama musu wannan tallafin, sun kuma sha alwashin yin aiki da su kamar yadda aka bukata. Ina masa Allah ya saka da alkhairi, dan ba abu bane mai sauki wanda za ya taho ya koya maka haka gane kuma kai ma ka koya ma wasu, ba abu bane mai sauki. Allah ya saka masa da alkhairi. Kayan kwai da ni koya shi asana a yarinya ta. Mun gode Allah ya saka musu da alheri, kuma dan mu dogaro da kanmu maza in sun basuwa in ba su basuwa ba yare da mu sai mu dogaro da kanmu. Za mu yi soɓo, za mu yi masa. Allah ya taimaka, mun gode, Allah sa ya alheri. A wata mai kama da haka, Hajiya Maryam Ahmad Bara da Yamakko, wadda ita ce babbar sakatariya a ma'aikatar kula da kasafin kuɗi da kuma tattalin arzikin jihar Sokoto, ta bayar da tallafin kayayyakin haihuwa 100 ga babbar likitar asibitin mata da ƙananan yara ta Maryam Abacha. Yayin da take karɓar tallafin, shugaban asibitin Dr. Hadiza Tora Aliyu ta bayyana cewa wannan taimakon ya nuna yadda gwamnati Aliyu ya damu da lamuran mata a jihar Sokoto. Bisa haka ta sha alwashin rarraba su. Da kuka gani na an ba mu kayayyaki na mamaki waɗanda ake ba mata masu ciki idan za su zo haihuwa, da kuma CS pack waɗanda ke kunshe da kayayyakin da ake amfani da su idan mace za a yi mata CS ba sai ta biya ba yanzu. Waɗannan kayayyaki mun sha an su kuma muna amfani da su kamar yadda ya kamata, kuma muna ba da yadda muka yi amfani da su, shi yasa an ka ji karfin kawo muna wasu. Kamar yadda gwamnati ta bukata, al'umma ne da dama suka halarci taron, wanda suka hada da mayan sakatori daga ma'aikatan kasafin kuɗi jihar Sokoto da kuma ma'aikatar kula da mata da ƙananan yara, kazalika 'yan kasuwa da kuma ƙungiyoyin mata. Biyo bayan rashin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gudana a cikin makon nan, al'ummar Najeriya sai ci gaba da suke yi da bayyana alhini da kuma irin gudunmuwar da ya bayar a lokacin da yake raye, musamman ma dai a lokacin da yake jagorancin ƙasar nan a zamanin mulkin soji da kuma na demokuraɗiyya. A jihar Sokoto, wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta zagaya inda ta jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jiha dangane da rawar da tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya taka a lokacin rayuwarsa. Mutum ne mai takaitaccen magana amma mai ƙarfi a aikace, in ji wasu tsofaffin ma'aikatan gwamnati. Rashi na Muhammadu Buhari ba Najeriya ba, na duniya na gaba ɗaya.
saboda yanzu halin da ake ciki a samu mutum dattijo irin Muhammadu Buhari to ba mu cewa babu, amma Allah bai bayyana mu da shi ba. Saboda a samu dattijo wanda ya rika mukammai matakin Najeriya daga minista har zuwa gwamna har zuwa shugaban PTA har shugaban kasa na soja har shugaban kasa na farar hula, a samu dattijo wanda ya cika irin Buhari ba a ga wasu kaddarori bayyane gare ba, to abu na mai waya yanzu cikin duniya a samu iri ne. Na roƙo Allah shi gafarta mishi, kuma muna roƙo Allah shi ya tsatsara har yanzu mutane na ci gaba da moriya da su, musamman misali irin tallahin da aka ba su har yanzu tallahin nan suna hitowa kuma waɗanda aka karkashin jagorancin Buhari. A zamanin Buhari a talakan Najeriya ba a taɓa sani ko wata gwamnati wadda tabba talakan Najeriya kuɗi kyauta ba a tarihi in ba gwamnatin Muhammadu Buhari. Ba a taɓa sani wata gwamnati wadda tabba al'umma taki da iri na noma a Najeriya sai gwamnatin Buhari. Allah ka gafarce shi, kamar yadda mata te da sauran al'umma ke cewa ya bayar da wa'azi me aka ce mai wasu na roƙan mai jama'a, to ni dai gaskiya ina da hakki gune na yahe mishi, ina fatar kuma Allah shi gafarta mishi. Yayin da wasu ke sukar wasu matsalolin gwamnatinsa musamman a bangarorin tsaro da tattalin arziki, mafi yawan mutane sun aminta da cewa ya kasance mai jajircewa wajen haɗin kan ƙasa da yaƙi da cin hanci da rashawa har zuwa ƙarshen mulkinsa. Muhammadu Buhari a ƙaramar hukumar Daura da ke jihar Katsina ya shugabanci Najeriya a matsayin shugaban mulkin soja daga shekarar 1983 zuwa 1985 kafin komawarsa a matsayin zababben shugaban ƙasa a shekarar 2015. Lokacin mulkinsa na shekaru 8 a matsayin shugaban farar hula ya kasance mai cike da yaƙi da cin hanci da rashawa, tattalin arziki da suka janyo cece kucece da kuma ƙoƙari wajen inganta ababen more rayuwa da harkokin noma. Yayin da ƙasa ke ci gaba da jimamin mutuwarsa, mutane da dama a jihar Sokoto na fatan kyakkyawan halayen Buhari da ya bari na gaskiya da biyayya ga ƙasa zai yi tasiri ga shugabannin gobe. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. To da wannan labari na Amina Hassan Gumi muka zo ƙarshen labaran gabaki daya, amma kafin na yi sallama da ku bari sake so muku su daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa an buƙaci ɗan kwangila wanda yake gyara gadan nan da ta tashi daga Roman Sarki zuwa garin Kebbi da ya yi ƙoƙarin kammala aikinsa a cikin lokacin da aka ɗiba. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir shine yayi kiran a lokacin da ya kai ziyarar duba aikin. Har ila yau kun ji cewa shirin nan na Ajaya tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai suna Nagarta Community Health and Gender Education Initiative a turance tana yunkuri wajen ganin an dakile matsalar nan ta rashin zuwa makaranta musamman ma dai ga yara mata. Daga ƙarshen baku labarin cewa ma'aikatar bunƙasa harkokin mata da ƙananan yara tare da haɗin gwiwa da asusun tallafawa akan bunƙasa al'umma sun shirya wani taro na horaswa ga iyaye mata 40 waɗanda suka fuskanci musgunawa a sassa daban-daban domin su kasance masu dogaro da kansu. A madadin wanda hidimar ta ce labaran Bashir Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibu da Latuke ce da ku mu kasance lafiya. Communication. Right now at this point I can't apply for any job, nothing. I can't do nothing unless